Mwebale kwekumira Crest TV mukulikeyo program y'abavuka oba y'aba youth hub ne Patrick Ali. Kakati mu budde bwo bwennyini tuba tuyingiddewo ne program yaffe eya Farming the Future era nga tubeera tutunuulira ebyokulima nga tuvayo ne tuyamba bannaffe abaasalawo okuyamba eggwanga oba okutumbula Uganda mu byokulima kubanga y'engeri yokka gye tusobola okusurvivinga wano mu nsi. Oba obadde tonnalowooza kutandika kulima tofaayo ojja kubeera dependent, ojja kubeera nga olina kutunuulira ffe for you to survive. Kakati ekirala tubadde nga tujja ne programs zaffe already tulina program gye twabatuusako eya gonja abaagiraba mwebale nnyo muzze nga mutukubira ku busimu nga mutusiima. Kakati leero njagala tutunuulire horticulture oba okusimba ebirime ebyokulya enva endiirwa, green pepper, sweet pepper, ebintu ebyenjawulo. Abantu bangi bafunye ssente mu bintu bino kubanga bikulira mu bbanga ttini era nga bireeta amakungula g'amangu okusingako ebirala nga kasooli, lumonde, muwogo oba ebitooke oba emmwanyi. Leero abantu abasinga bagenda ne beettanira ebintu bino ate ne balemererwa okugoberera emitendera gye balina okutambuliramu okubeera nga bafuna amakungula amalungi. Tutyaliddeko bannaffe aba Task Farm era nga bali wano e Lubaga kumpi ne Kabusu roundabout. Bagenda kubeera nga batuyisaamu mu mirimu gyabwe egy'enjawulo era ng'ogumu ku gwo kwe kukuza ensigo bakuyamba okukuliza ku nsigo n'obeera ng'ofunamu seedlings ennungi ezisobola okubeera nga zisobola okuwa amakungula amalungi. Tulina bannaffe aba Task Farm katugendeko mu bulango katini tovaawo tukomawo. Mukulikeyo mu luwummula we twagendedde mu luwummula nabagambye tuli ne bannaffe aba Task Farm era nga leero tugenda kutunuulira horticulture era nga wano wennyimiridde wennyini waliwo omukyala, she's very beautiful, agenda kubeera nga atulaga ebintu ebimu by'olina okutandika oba by'olina okukola oba ng'onaafunamu amakungula amalungi okuva mu horticulture oba okuva mu bintu ebyenjawulo by'oba osimbye ebitwala akabanga akatini katugambe emyezi 3 wiiki emu especially mu nursery. Agenda kuba nga atuyigiriza engeri gy'osobola okuyisaamu ebintu bino mu nursery okuba ng'ofunamu amakungula amalungi especially sweet pepper. Sweet pepper erina omulimu mungi nti weesanga nti wogiteeka mu nursery erwawo okukula. Abantu abamu bamanyi n'obivaako ne babijjawo nga balowooza nti tekuze naye nga ly'ebbanga ly'erina otwala. Naye kati wano mu Task Farm bagenda ne batuyigiriza engeri gy'olina okureducingamu ku budde obwo sweet pepper bw'olina okumala mu nursery. Yes, Madam Joyce, welcome on Rest TV. Thank you. Yeah. I'm by the names Joyce Nabiria. Yes. Nga ndi wano ku Task Farm. Yes. To the administrator wa Task Farm. Yeah. Kati tulina ebintu ebyenjawulo bye tukola olwaleero tugenda kwogera ku ngeri gye tukuzaamu ensigo okuzijjamu endokwa. Yes. In other words, the nursery section of raising the seed to a seedling before it's transplanted into the main garden. Yeah. Kati waliwo ensigo ezimu nga tulina osooka ozisookinga mu fertilizer tusobole okwongerako ku maanyi ge zifulumirayo mu ttaka. Kuba bw'otozisookinga ziyinza obutamererako ddala oba ne zimera nga zimera kamu ebbanga ne liba nga lyeyongerako. Kati ezimu ku ezo ensigo mwe muli sweet pepper. Sweet pepper alwawo okumera ne bwe tumusookinga tukendeeza ku bbanga kuba bw'oba tumusookinze ayinza okumala weeks nga 3 nga tannamera. Naye bw'omusookinga in that fertilizer etwala like 2 weeks or 1.5 weeks nebanga evuddeyo mu ttaka netandika okula. So yensonga lwaki tugisookinga. Ensigo ezimu tetuzisookingirako ddala kuba zo zimera mangu. Bwempa example nga ennyaanya emera between takes 2 to 4 days
erina okuba nga evuddeyo mu ttaka bw'oba ogisimbye. Era bw'olaba eyisizzaawo kiba kitegeeza ensigo gye wasimba yali nfu. Then tulina zino ensigo endala biriŋŋanya, ntula, kabeji, ebyo byonna byo bitwala nnaku 3 ku wiiki emu biba bivuddeyo. Yes. Kati mu process y'okusookinga nabagambye tulina okusooka okusookinga eno fertilizer yaffe. This is NPK. Yes. O polyfeed bwe tukozesa okusookinga ensigo ezo. So muteeka mu mazzi kubanga ali water soluble. Bwe mmala dissolving in water, then nenteekamu ensigo zaffe. These are seeds of sweet pepper. There waliwo companies ez'enjawulo ezizitunda betuzigulako kuba ffe tetutunda nsigo naye tuzigulako ezo company then ne tuzisimba. Kati wano ndi mu kuzisookinga. Zina okumalamu 12 hours ndyoke nziggyemu nsobola okuzisimba mu ttaka. Kati woba tozisookinze kiki ekizituukako? Ziyinza obutamererako ddala. Oba bwe ziba zimeze zitwala ebbanga ggwanvu. Ezaali tutte weeks 2 ziyinza okutwala omwezi nga zikyali nga tezinnafuluma mu ttaka mu wazisimbye. Yes. Naye bw'ozisookinga kizongerako amaanyi, the vigor with which it germinates out. But if you don't soak it, it takes longer. And even when it germinates, bugerminatinga bunafu, buvaayo nga bunafu. They don't come out with the vigor they are meant to germinate. Madam Joyce, what causes these seeds not to struggle? Is it the type or the shares are in, or what is the problem? No. Most cases, these seeds, what causes them not to germinate is if they overstay in the shelf. Like when they bring them, or the people who sell the seeds, and you overkeep them in the shelf, the germination vigor deteriorates, or their percentage of germination reduces. So the newer the seed, the better. But if the seed stays long in the shelf, it affects its germination. Yes. Okay, so you've said here it will take 24 hours or 12 hours? It will take 12 hours in the solution, the fertilizer, then I'll plant it after 12 hours. Okay. Yes. Then what else do we have? We have the tomato. This is a tomato seed. Yes. This one doesn't need to be soaked. Why? For it, most of them, they germinate so fast. It takes 2 to 4 days. Even if it has stayed long? You know, if it stays long. Sweet pepper, you said when it stays long. Yes, usually sweet pepper stays long because it's not grown by all people. So the people who grow it, there are few people who buy it. So it ends up staying in the shelves for long. But with tomatoes, almost everyone farms tomatoes. So once the seeds are produced, they are sold out fast. So they don't have to stay in the shelf for a long time. But because there are few farmers of sweet pepper, the seeds end up staying in the shelves for a long time. Yes. Okay, does that apply to all the different companies that produce seeds? Because you'll find that someone may not be buying a particular company and going for a particular company. You get my point. Yes. That the seeds that take long in the store, you see, even some farmers, okay, those shop operators will say, I can't bring this particular kind of company because few people purchase it. Like the way business is, there are people who do different kind of things. And there are seeds that are of good quality and there are those that are of poor quality. Even us, when we get clients here, there are some clients who come and they're like, I want you to raise for me my seedlings, but where should I buy the seed? Okay. So we recommend them to those companies that we know have genuine and good quality seeds. Okay. Yes. So for the case of the seeds taking long in the shelf,
it's about customer satisfaction or customer purchase. Okay. But for those companies that have good quality seeds, this don't have to keep those seeds in the shelf for long. Okay. Yes, So, please. okay, next to the tomatoes. So with the tomatoes, our sweet pepper has to take 12 hours before I plant it. For the tomato, I'll plant it immediately because I don't need to soak it. I want these people to get it well. We are not planting it in the garden, but we are putting it in our nursery. Okay. Yes. So someone will soak the seeds after it goes direct to the garden. Sorry about that. So, but like we mentioned earlier, we are dealing with the nursery today. Oh, okay. We are dealing with the nursery section today. Kakati tulina nsooka zisimba tulina kye tuyita seedling tray. Ebeera bweti. Zirina ebituli ebyenjawulo like holes. So I have eno ya 288 eriko ebituli 288 gye ngenda okukozesa. Muno mwenteeka kye tuyita planting medium oba pit moss. Lino ttaka ekyewuunyisa tuli importinga bwimportinzi. Uganda tesobola kubeera nalyo? Teririna. Lwaki likolebwa mu ki? The details of the compositions sisobola zikuwa kuba nange ndirabiraawo naye nga likola bulungi nnyo mu nursery bw'olikozesa you are assured of 90% germination. Okay. Yes. 90% you are assured of that germination. So kati lye tukozesa mu nursery yaffe. We use pit moss because it has qualities that it only retains the amount of water that it can hold. The excess of it releases out. Okay. The reason why I'm not using our normal soil is because it has a tendency of holding water. It holds excess water. And that way once a seed has excess water, mu kifo ky'okugerminatinga emaliriza evunze. So kati kye tukola lyensonga lwaki tukozesa pit moss kuba yo holdinga esigaza ago amazzi gokka. Seed geetaaga, and that way it germinates out well. Okay. Okay. So this is the pit moss. I'm putting it in the seedling tray. Tumuteekamu bulungi nnyo katule konna ne kajjula. Bwekamaliriza okujjula n'ogenda ng'onyigako mpola mpola osobola okucreatinga space w'ogenda okuteeka ensigo yo. Bw'omaliriza n'ofuna ensigo n'ogiteekamu. Zino nsimba nnyaanya ku buno obudde. Waliwo eyajja wano n'ambuuza nti nkikola ntya okubanga nsobola okuteeka buli mu kituli n'enkakasa nti ntaddemu akasigo kamu kamu. Kino ekintu nkikoledde ebbanga kati nakimanyiira nkiruddemu era ndudde nga nkikola kati nkimanyi era osanga era nteekamu kamu kamu ne bwe kabanga kaguddemu obubiri ntwala obuvunaanyizibwa okukajjamu nenkateekamu katuli kuba bwe nteekamu akasukka mu bumu mba nnyonoona. Kwa bwe ntuuka okubujjamu okubutransplanting nga mba nnina obwawulamu akamu nkatte nsigazeeko kamu. Kati mba nnina okuteekamu ensigo emu mu buli katuli. So kyova olaba mba n'otandika okuteekamu kamu kamu. Kakati Madam Joyce, nga tumaze oteekamu ensigo zaffe amazzi kubanga ndaba wakalu nnyo. Kati bwe tumala okusimba nga tumaze kati okuteekamu wano kuba bwe mmala oziteekamu bwe ntyo ne tubikkako. We cover them. Okay. After covering them, we go to now watering. Awo bwe tuziweera amazzi nga tumaze okuzibikkako tuzitwala we tutandika okuziwateringira. We have to water them paka lwe zivaayo. Before we show people how to water them,
obusigo bwaffe wano obanga omaze obuteekamu tuba tusubira bbanga ki bumala bbanga ki okuvaayo okutandika okumeruka? Okutandika okumeruka bw'eba nnyaanya tugiwa ennaku 2 ku nnaku 4. Bw'eba nnyaanya bwe zisukkawo nga tennavaayo then ensigo gye wagula yali nfu. Only 4 days? 4 days. And then pepper, we say 3 weeks? Pepper is 2 weeks. 2 weeks? Yes. Okay. Well, tunuulira ebintu bino ebyenjawulo byetu because we looked at the sweet pepper seed and then the tomato seed. Yeah. Which one is easier for you, as in when it comes to business? When it comes to business, what do you mean by easier? You know, you'll say if I plant tomatoes, I get more clients. When I plant sweet pepper, you get. Okay, in that line, sweet pepper has been my best crop or my best product that have done, because it has given me a lot of clients and obviously the profits are higher, more on sweet pepper than on tomatoes. Okay. Yes. Finally, she has brought out the secret she didn't want to tell us. So let's go and look at how we water these seeds inside the seed tray. Katugendeko katini mbulango wetukomerawo. Joyce agenda kubeera nga atulaga engeri gye tuyiwamu amazzi ku seeds zino. Naye woba ng'olaba nti bikutawaanya, Task Farm gwe mulimu gwabwe bakuyambako okukuza ensigo n'ojja nga gwe just obasasulayo akasente katini ne babeera nga bakuwa already endokwa ng'evudde mu nsigo efuuse endokwa. Katugendeko mu bulango katini tukomawo ne Joyce akyatunnyonnyola engeri gy'osobola okuyisaamu ensigo zo mu nursery okubeera ng'ofuna amakungula amalungi every after ng'omaze okusimba ebibala byo. Tovaawo tukomawo. Mukulikeyo mu bulango. Okulima kye kintu ky'osobola okukola nga part-time job, but it pays you as a full-time job. How? Nti woba osimbye ekibala kyo oba oyina ennimiro, especially bannaffe abakolera ddala ku large scale, sinnanyoma babatandise ku small scale naye nammwe gye mujja, nti woba osimbye katugambe osimbye amatooke go, obeera ng'osigala okola emirimu gya bulijjo obeera mu ofiisi naye no papasinga nti every weekend oba twice in a week I'll be checking on my garden. Wayitawo emyaka gyo ng'ebiri n'otandika okuharvestinga, sente ezivaamu tezigenda kusalikako, zisigala zikusasula. So wano wetubanga ffe nga Rest TV tuvuddeyo okubagamba nti mulime oba ne tubaleetera programu y'ebyokulima. Twagala Uganda ennungi, twagala Uganda eri healthy, twagala Uganda engagga. Kati gwe oba obadde tonnafuna kirowoozo kya kulima mukwano, weezuule kirowoozeeko. Tetuli walala, tuli ne bannaffe aba Task Farm era nga batuyamba otuzaalisiza ensigo. We twagendedde mu mulango twadde ne munnaffe Joyce gwe obadde wakatweyungako, oba if you have just joined us, we are in Lubaga next to Kabus roundabout era nga tutunuulira ensigo ozikuza otya okufunamu amakungula amalungi. Twabadde olwedde tutunuulidde sweet pepper, omukyala twamulabye ng'amusookinga. Ensonga lwaki amusookinga akule mangu areducinge ku budde bw'amala mu ttaka, tubeere nga tusimba mangu. Then n'ekirala yabagambye nti soaking kikuyamba okubeera nga oyanguyira ensigo eno okula obulungi oba okubeera nga ogenda kufuna at least 90% of whatever you've planted in the media oba in the medium, the one you've planted in the pit moss, ofuna 90, at least 90%. Naye obanga tosookinze ensigo ezo zijja kufa, zijja kuvaayo bubi oba kamukamu. Kaakati we twasembeddeyo tubadde twatadde ensigo zaffe ez'ennyaanya mu ttaka oba mu ttaka eryo eriri imported pit moss. Kati agenda kubeera ng'atunnyonnyola engeri gy'olina okuwotaringa
engeri gy'oteekamu amazzi mu nsigo zino okumera obulungi. Madam Joyce, kakati tulagirire engeri gye tutambuzaamu ensigo zaffe zino nga tumaze oziteeka mu seedling tray. Ensigo bw'omala ogiteeka mu seedling tray tuba tulina okugiwataringa, okugiwa amazzi. Amazzi ago togayiwa mulundi gumu nti kaŋŋende mu kikopo kanfune ekikopo ndeete njiwe. Getaaga kuziwa mpola mpola paka ettaka eryo mw'ozitadde bwe linnyikira amazzi. N'abannyonnyodde ne mbagamba nti ensonga lwaki tukozesa pitmos kubanga pitmos aretaininga oba asigaza ago amazzi gokka ge agamala. Excess yenna ayitamu buyisi n'agenda wansi ku ttaka. So kati wano tosobola funa kikopo n'ojja n'oyiwa lumu kuba bw'ojja n'ekikopo n'oyiwa lumu ensigo gy'otaddemu egenda bukkamu eveemu omalirize ng'osigaza tray nkalu. Ebeera nnyingi. The pressure with which gy'oyiwako amazzi muli akasigo kaba kabuukayo bubuusa. Ate jjukira zino ensigo ebusinga buba butini nnyo tebuba bunene nti bwe kanaabuukamu onookalaba. So ensonga lwaki tulina okuzifukirira mpola mpola paka kye tuzitaddemu bwe kinnyikira amazzi. Awo bwe tuvaawo ekyo tunnavaawo waliwo atalina pipe eno. Bw'oba tolina pipe eno kati nze nina system gye nkozesa wano kuba mbikola on a large scale. Naye bw'oba tolina pipe eno ng'okozeeyo katreko kamu osobola okukozesa watering can. Yes. Osobola okukozesa watering can n'ojja naye bw'oba ogikozesa toteekamu mazzi mangi kuba nago obutuli bwerina bunene in that bw'onna oteekamu amazzi mangi nga gajjudde mu watering can ojja kujooyuwe era ga splashing back. So you have to put little water in the can n'ojja ng'oyiwako mpola mpola. Yennyabo. Okay, lwaki tetugitadde wano? Lwaki tray eno tetugitadde wano waggulu ne tugiteeka eno under? Bw'otunuulira setting ya nursery eno tulina layer ya waggulu ne layer ya wansi. Layer ya wansi kwe tuteeka ensigo ezitannaba kuvaayo mu ttaka ezitannaba kujaminatinga. Ensonga lwaki tuziteeka wansi is that tezeetaaga direct sunlight. Olina ozikolera shade. Kati bwe zimala okuvaayo ate ziba tezeetaaga kusigala wansi wakati ziba zeetaaga the sunlight. So awo kyova olaba nti ezitannaba kumera zibeera wansi ezimeze ne tuzirinnyisa waggulu. Wansi wano tumazaawo bbanga ki? Bw'eba kasitevaayo once they germinate they are meant to go. Ziba zirina okuvaayo. Tulina okuzijjayo for the tomatoes tugiwanike waggulu. Esobole okufuna sunlight cause sunlight oba omusana kye kimu ku byetaagisa ensigo okukula obulungi. Yes. Kakati Madam Joyce, bintu ki by'ogenze ng'olaba bakasitoma abo bye bakola ebibaleetedde okubeera nga batawaana mu mbeera eno eya kusimba obusigo wano mu nasale? Abasinga basimba ensigo nga bakozesa ettaka liri eryaffe erya like ettaka lyennyini the soil. Nga bwe nayogeddeko emabega nti ettaka lyaffe eryo likwata amazzi ne retaininga a lot of water. Limanyi okwekwata wamu ne libanga ne likola ekitole. Kati bw'oba tobiwadde mazzi likala ate ne lyatikira ddala ne likalira ddala. Bw'oba oliwadde amazzi lisigaza amazzi mangi nnyo ne lijerebera. Ate ng'ensigo yeetaaga minimum amount of water. Bw'ogiwa excess water evunda buvunzi tevaayo. Kyova olaba abasinga bazisimba ne balinda naye nga tevaayo so nga yo yavunda nga tekyaliyo kozi baagiwa amazzi mangi. Amaduuka ge baguzeeko ensigo. Ekyo weekiri naye kye mbakubiriza bw'oba ogenda mu dduuka okugula ensigo kebera packing date ensigo eyo baagipaakinga ddi. Bw'eba nga baagipaakinga nga wayiseewo packing date ng'eyiseeko emyezi 6 togigula. So we are looking at the expiry date. Yes. Bwe baba nga baagipaakinga nga ku packaging date katugambe tuli mu gwa 8 naye nga baagipaakinga January. Bwe baba baagipaakinga January gwa 2 togigula.
ensigo gy'olina okugula gye weekakasa nti enna germinatinga erina kubanga packaging date is not more than 6 months from when you are buying it. Yes. So also we should be a farmer ayina okubeera mwegendereza ng'agula ensigo, ekika ky'ensigo ky'oguze n'ekirala, or you should mind the expiry date. Togula nsigo eyitiddwako obudde bwa kusimbibwa okusinziira kuba we baba nga bayina bateekako dates ku kipapula. So nga tonnagula nsigo, first check the expiry date before you purchase it. Those are one of the things that Madam Joyce was talking about. Kakati wano wennyini we tuli tuyinawo ensigo zaffe ez'ennyaanya nga ziwezezza 1 week. Yes, katugende tutunuulire ku nsigo zaffe ez'ennyaanya nga ziri mu 1 week. Ensigo bw'emala okuvaayo mu ttaka tugi exposinga to direct sunlight now. Not the one of outside. They should, because this one is a little. Yes, this one is shaded. Yes, this is shaded. Yes. Kati bw'oba oli wabweru olina okufuna shade naye ng'omusana guyitamu. Like kuba omusana kyekimu ku bintu ebyetaagisa ensigo okukula obulungi. Kati ffe wano tugijjayo wansi ne tugiwanika waggulu ku leya eya waggulu. Eno tray y'ennyaanya eno gye mulaba yakamala wano wiiki emu ng'ejaminatinze. Kati mu weeks 3 eno ennyaanya ejja kuba etuuse okugenda mu nnimiro okugisimba. Jjukira sweet pepper twagambye alwawo. Ennyaanya mu nasale twala nayo sweet pepper tulabe ku ngeri gyekulamu. Kale nnyabo. Kati ennyaanya enemazeewo wiiki emu, ngambye mu weeks 3 ejja kubanga eri ready okubeera transplanted. Ninawo ennyaanya etuuse okuba transplanted. Bwe batulagako ku tray eddako eno nnyaanya yeno naye nga tetunnatuuka wano njagala omulimi omunnyonnyole lwaki talina ku transplanting at this stage. Bwa transplanting ensonga lwaki ta transplanting at this stage eno ennyaanya ekyali nto nnyo tennamera mirandira era bwe tugezaako okugijjayo muno oyinza obutalabako mulandira n'ogumu. Ogiraba? Tennaba. Obulandira butandikiriza okuvaayo. Kati bw'ogitwalira wano mu nnimiro jjukira ekisooka ogenda kugi exposinga ku musana omungi. Omusana gujja kwokya kafe. Then n'obulandira engeri gye butannaba kwezimba tebunnaba kufuna maanyi bujja kkala bukazi omalirize ng'ofiiriddwa nga tolina ky'ofunyeemu. Y'ensonga lwaki tulina okuziwa weeks 3. Bwe ziyita mu weeks ezo 3 ngenda balaga nga bw'eba efaanana eba ready for transplant. Eba esobola okugenda mu nnimiro kuba ejja kuba esobola okugumira omusana n'emirandira giba gikuze nga gisobola okugiwanirira n'ekibanga kyeyongerayo mu maaso okula. Okay. I can allow you to go to the next tray. Now, the next tray, this is the same tomato, the same type, but this is 3 weeks now. It's ready for transplanting. Actually, the owner is picking it anytime. So kati bwe tutunuulira eno ennyaanya bwe tugijjamu ogiraba yonna ng'ejjudde emirandira. It has developed enough fruits and then it's big enough. Eno ne bw'ogiteeka mu ttaka, the roots will just continue growing and the plant will continue growing as well. Okay, kakati olaba ennyaanya eno tulina wali engeri gye tudigingamu. What are some of the things we put before so that kubanga olaba wano eba evudde mu nnyumba eringa evudde mu nnyumba bintu ki bye tulina okukola wali ku ground okusustaininga ennyaanya yaffe ereme ekkala mulundi gumu wadde ogamba nti erina emirandira. Ennyaanya eyo nga tetunnaba bwenzirayo nga tetunnaba gitwala wali mu nnimiro wano ku task farm bwe ziba zinaatera okufuluma mu nasare tulina process gye tuziyisaamu gye tuyita hardening. Sort of tuzimma amazzi ne zigezaako tuzistarvinga bwe mba nkozeseza statement bwetyo naye nga process tugiyita hardening. We starve all the seedlings like 1 week to
the transplant. Ne tuzistavinga, we give them little water. Nezibanga ezi dry, like we starve them, we don't give them the water normally like though we give them. So we reduce on the amount of water, that way we harden them. In that wonositwala mu field, zijja ku adaptinga easily. Then secondly, woba otuse mu field, tulina fertilizer gye tuyita DAP or DAP. Gy'olina okusooka okuapplyinga mu ttaka eryo. Oteeka mu kituli ng'omaze okisima, ekinnya ky'osimye kye tugenda osimbamu, mw'oteeka that DAP, oteekamu kasanikira ka chupa ya mineral water, akasanikira ka bottle top, k'osenako n'oteeka mu kinnya, then n'osimbamu ennyaanya. Ensonga lwaki tukozesa ka bottle top, kuba bw'oteekamu eri excess egyokya bwokya. N'omaliriza be bano abantu b'omaliriza nga basimbye, then bye batransplantinze oba bye basimbuliza ne bifa ne bikala lwansonga bateekamu fertilizer oyo nga mungi, kuba bw'omuteekamu nga mungi kikala bukazi, kikyokya, amwokya ne kikala. So excess of anything or too much of anything is always bad. Okay. Yes. Kakati olaba wetuba omanyi bajja kugamba woba oyagala okukozesa manure ng'esse kalimbwe, oyagala kukozesa cow dung, olina okuteekamu 2 weeks to transplanting. Kakati ono DAP wetumuteeka mutumala bbanga ki oba ye abeera direct? DAP for it, it's direct. Oteekamu n'osimba. Oteekamu n'osimba, it has no effect. So long as like maize, like you pour some soil, then you put the plant? Yes. Okay. Kale, kakati okutunuulira ddala ekirime ky'ennyaanya, abantu bangi bakyettanira, naye kiina nakyo results zaakyo nga kale kiinamu obuzibuzibu, kiina side endala eri ng'etawaanya. Bizibu ki ebyo by'osanze nga gwe raisinga nursery, gwe ayisa mu kujja ensigo okufuna mwendo kwa? Bizibu ki by'osanze nga bakasitoma abo bakomawo ate ne bacomplaininga? Kati ennyaanya zino ziringa baana. Actually mu seedlings zonna zendraisinga, ennyaanya ziri so delicate. Ziringa baana bato. They need a lot of care. They need to be pampered. Ebizirumba bingi, zirina ebiwuka bingi ebizirumba, zirina infections nyingi ezizirumba, so mu ndabirira yaazo olabirira nga alabirira omwana. Era bw'oba toli ready kugirabirira nga alabirira omwana, ennyaanya togirima kuba ejja kudisappointinga. Ejja kudisappointinga weekyawe n'okulima okukyawe. So bw'oba oyagala okulima ennyaanya, manya nti ennyaanya eringa mwana muto yeetaaga okulabirirwa mu ngeri ey'enjawulo okugicomparinga ku birime ebirala. Koza eno ennyaanya bw'ogitwala erina obuwuka bungi obuzirumba. Kati obuwuka obwo bw'otabugema, like nga bwe batugema endwadde endala, bw'otabugema buba bugenda kulira omusiri gw'ogw'ennyaanya gwonna oviiremu awo. So in other words, you need to be so keen while planting a tomato. Okay. And you need to take care of whatever sign that you see on a tomato that has not been there. If you don't know what it is, consult from your agronomist and such that you get the right advice on what to do for it. Okay. Omulabi waffe omulungi tukyalina task farm. Era nga mbajjukiza nti w'oba ng'oyagala okutandika ebyokulima, tulina empagi zaffe 3 ezitufuga: capital, experts and what? Nabagamba every time nja kuba mbawaayo 2 naye nga okusingira ddala olina okubeerawo n'ensimbi entini. Wojja mu task farm balina akasente ke bagenda okukusaba. Wogenda mu dduuka okugula ensigo, togenda yo bwereere, olina okugula ensigo. Kate ekirala olina okwebuuza ku bakugu. Kiri ekisemberayo ddala bakiyita katale. Tolima kintu nga tomanyi katale we kali. Kijja kukudibirira, kijja kukutuulako owulire nga bikutamye ate nga bambi. It's a very good deal. Okulima kyokka ekigenda otumbula Uganda. Tukyalina bannaffe aba task farm. Tugendako mu Bulango Katini tukomawo ne sweet pepper. Mwalabye wali ensigo za sweet pepper nga tuzisookinga mu mazzi.
twagala tutunulireko trays enjawulo wano mu nursery tulabe engeri gy'olina okukuzaamu sweet pepper yo, era nga woba oyagala okweriira ku kakeeki ka sweet pepper oba ng'oyagala ofuna ku ssente okuva mu sweet pepper, biki by'olina okukola? Katukomewo tovaawo. Tulina bannaffe abatask farm teweerabira era nga tutunuulira nsigo. Tukuza tutya ensigo okufunamu amakungula amalungi. Today I have visited the beautiful. Omanyi wobeera n'omukyala nga mulungi ng'ate amanyi ebyokulima. Kati nze nkugambye akayasi tekasobola kulumba mu maka kubanga oba okimanyi nti ensonga y'emmere eri sorted. Joyce, how are you feeling? I'm fine and I'm happy. I've enjoyed so far the tomato. Thank you. Now I want you to take us through the sweet pepper. The sweet pepper, like I had ngawe nabadde njogeddeko emabega nti sweet pepper alwawo mu nursery, alwawo okuvaayo. Ennyaanya etwala ennaku 3 ku 4, naye sweet pepper atwala weeks 2 okuvaayo, okuva lwe tumutadde mu ttaka. Okuva wali nga tumaze. Yes, nga bwe tumala okumusookinga, yes, atwala weeks 2. Ate bw'otamusookinga atwala mwezi oba forever. Yeah, I have tried sweet pepper. I almost gave up. Naye omanyi bino ebintu byogamba nkyerabidde kiri awo, then after like a month nindaba nga butandise okuvaayo. Bw'atyo sweet pepper bwe yeeyisa. Era bwe tutunuulira wano, ono sweet pepper yakavaayo kati yakamala wano wiiki ng'emu ng'avuddeyo. Mu ttaka. Zino trays olaba. Ekitegeeza waavaayo ayanguwako. Bw'avaayo ayanguwako, naye ekimuleetera era okwanguwa tumuwa fertilizer. N'asobola bwe bibeera wano mu nursery tulina fertilizer gye tubiwa buli week n'ebiyambako okukula. Bw'otabiwa era bujja kukula mpola. Yes. Kubanga lino ettaka lye tukozesa lirimu ekigimusa ekiziyambako okuvaayo, naye bwe zimala okuvaayo ne zitandika okufuna emirandira, jjukira nazo nabyo birya byetaaga emmere. So emmere eri mu ttaka eyo ekigimusa ekiri mu ttaka eryo kiba kikalidde, kati you have to supplement it. That is why we give them a fertilizer when they are here in the nursery. So a fertilizer gye tubiwa ebiyambako okukula amangu. For sweet pepper mu nursery emalamu 5 weeks okubeera ready okugenda mu nnimiro. Kati nga ono gwe tulaba mbagambye wano amazeewo 2 weeks okuva bwe yavaayo. This is sweet pepper for 2 weeks. Mu maaso wali tulinawo owa 3 weeks. This is still 2 weeks. This is 2 weeks. And this one? This is the same. All this is 2 weeks. So this is also 2 weeks. A point to note, when you look at these trays, nabagambye lino ettaka lye tukozesa at least likwassuringa 90% germination. If not, you get 100%. Bwe mutunulira trays zino, nammwe musobola okunjulira nti everything germinated. Here I think we have 90%. Yes. There's one lacking here. But at least what could be the cause? The cause of that is the seed that I talked about. Ensigo olumu ziba, yes, either teyasookinga bulungi oba ng'olwedde yajja eriko ng'erina ekikyamu yo nga yo ensigo. So it will turn out like that. Era nga bw'olaba mu baana bonna ozaala abaana bangi ne mubeeramu abange mbeera ku point, at least sibanyika mwoyo mutukuvu ne ngamba baabo. So that is it. But when you look at them, even if at least you appreciate that, at least we have a 90% germination. Abantu bangi bambuuza okola otya? Laba buli mu kagundi mulimu akasigo kamu. Nkiddamu nti I've done this for a long time. Now I can say I'm an expert. I have experience in doing it. One of the experts we were talking about is Joyce. So bwe tuva wano tudda kweyo that sweet pepper ahead. This is this is now
3.5 weeks. 3.5 weeks. Yes. And actually next week, the owner of this sweet pepper will be taking it to the garden. Okay. Yes. Ono kati ali ku 3.5. Then asembayo wali, ye ali ready. This one is ready. That tray is ready to be transplanted in the garden. Yes. Atuse. Do we do the same thing like tomatoes when it comes to transplanting? When it comes to transplanting, you do the same thing. Lwakuba sweet pepper, ye alina kyewetaaga osooka okukola ku ttaka. Actually n'ennyaanya waliwo ezimu ng'olina okikola. What is that? Ettaka eryo olina okulitreatinga, tuliyita sterilizing the soil. Cause mu ttaka lyaffe mulimu bacterias ennungi n'embi. Kati embi zi affectinga ebirime byaffe. Okisimba ekimu ku bacteria oyo gwakola omubi oba those bacterias eziri mu ttaka kye zikola nti osimba ekintu kyekirime ekyo kaŋŋambe kampa example ya sweet pepper bw'omusimba akula bulungi nga kyonna kinyirira. Kya green kikusanyusa. Bwe kituukira okuteekako ebimuli kiteekeko ekibala ne kyebaka. Mbadde manyi kiva ku mazzi k'okiwa nti oba nedda tekiva ku mazzi. Kiva, that is what we call wilting, tukiyita okuwotoka. Actually mu nnyaanya mulimu kye bayita kiwotokwa, yes. Usually kijja at a stage wenna weesunga olaba ebimuli byo bizze bitaddeko bitandise okuteekako ebibala ne kiryoka kirumba ekirime. Ate bwe kijja oba tokyasobola kukitaasa. Kakati tukoze tutya okukyewala? Kati kye tukola to advising abantu, we advise people nti ettaka eryo you have to sterilize it. Tuli sterilizing emirundi ebiri. There are 2 ways of sterilizing it. Actually there are 3. There are so many ways. Naye kampeeko 2 ze tusinga okukozesa. Esooka is okufumba ettaka eryo like n'olikalirira. Tulina system gye tukola nga oteekamu ettaka n'okuma omuliro n'olifumba. Ennimiro ennamba tunaafumba tutita. Kati anti nkuwa options ebbiri ze tukozesa. Kati usually eyo esinga kukozesebwa ba greenhouse. Kubeera ebisinga okulumbibwa they are greenhouse commodities like ebirimibwa mu greenhouses. Byo birumbibwa nnyo, so you have to go through that process. Ettaka olifumba. Literally cooking it ng'afumba emmere, oliteeka mu boiler n'olisaanikira n'okuma omuliro. Linaddamu okubala. Anti kati olwo awo tutta all the good and bad. Kati bwe tumaliriza nga tumaze okulifumba liri ready, then we reintroduce the good bacteria into that soil. Jeziri, the biological controls, the jeziri, like those bacteria are there. Companies ezitunda ensigo zirina those bacteria that you reintroduce into the soil that are good for the soil. Kuba wali bwe twali tulifumba twazitta because we cook it up to 100 degrees. Yes, nembi. Kati wano tulina oku reintroducingamu ennungi nga tumaze okuteekamu ekirime. Yes. Kati the second way is using sterilizing that soil. We use hydrogen peroxide, the industrial hydrogen peroxide. We mix it we dilute it to a level of 3% because that is the accepted percentage for farming. Then we pour it into that soil in the garden. Neryefumba neritokotera ddala cause hydrogen peroxide alinga acid. Ettaka eryo lyefumba neribimba neryetokota. In that process liba litta the other bacteria. Kati nga bwe nkugambye nti era bwe tumaliriza that process bwe tumala osimba, we have to reintroduce back the good bacteria ebirime bye byetaaga okukula. Okay, kakati waliwo omulimi nga bambi abadde alima ennyaanya ze ku eka nga 10, eka 5, eka 3 aweddemu n'amaanyi. Nedda taggwamu maanyi kuba mu nsigo zino waliwo ensigo eziri resistant to that bacterial wilt. Waliwo eziri resistant. Kati abasinga babalima kwezo acreage ennene bakozesa okyolina okakasa olina okunoonya ensigo eri resistant to that bacteria gy'oba osimba. Yes.
kale bannaffe tuli ne Joyce era nga Joyce y'omu ku administrator ba task farm. Olwaleero tutunulidde basically tomato ne sweet pepper taking it through the nursery, naye nga waliwo ebintu ebyenjawulo ebiri ku wano ku office yaabwe. Task farm egenda mu field, egenda eyo yonna mu nnimiro zammwe nebeera ng'ebayambako kubasimbira, nebeera ng'ebayambako ku installinga irrigation n'ebintu ebyenjawulo. Bakola emirimu mingi. Woba oyagala osobola okujja n'obakyalirako we tunaamaliriza ajja kuba abawa ennamba yaabwe, naye nga njagala tutunulire ku nsigo endala. Tetugenda tutunuulira ddala we zitandikira, naye already some of the seedlings that they have here. Wano we tuyimiridde byebimu ku bibala ebiba bivudde eri mu nasale yaffe, era nga Madam Joyce yatuteekerawo ka demo garden. Agenda kubeera nga tutunuulira eno simanyi actually yabatwanjulira. Joyce, what is this? Kati wano tuli mu demonstration garden yaffe gye twateeka wano ku office, kubanga olumu tufuna ba students oba ba trainees abaagala okuba traininga. Ensonga lwaki twateekawo this section nti we bajja wano balina hands on practicals, balina kye bakolera ddala, in that bw'oba ovudde wali mu nursery ekintu n'okiteeka mu nnimiro ne kitandika okula, kikyo kikolako. Kuba kati wano tulinawo sweet pepper n'ennyaanya nga bwe tubyageddeko eri ne strawberries, naye basically katu concentrating ku nnyaanya ne sweet pepper. Bino ebirime bw'obiraba byombi bwe mala obisimba mu nnimiro byetaaga okusalira, what we call pruning. Kati wano tubisalira, so when those students come we bajja, we show them how you prune the sweet pepper, how you prune the tomato, how you take care of it. Kati n'ennyaanya mugirabako obuwuzi. Buno obuwuzi tugisupportinga. Zimaze wano kati emyezi 8 kuba twazisimba mu January. Guno mwezi tuli mu gwa 8. Naye olaba nti kuliko kweziri n'ebimuli bikyajja, kuliko ezengedde tunoga ate era ekyatuwa. So ennyaanya eyo ogirabirira otya okugituusaawo? Ebyo byonna tuba tubisomesa abo ba students ababa bazze wano. Kata tulinamu omuntu ayinza okubuuza obuntu bwa yellow ne blue bwendabamu bukyobo. Twabulabye ne mu nursery. Buno tubuyita bu insect traps oba traps ezikwata obuwuka. Bujja buliko gaamu, in that akawuka bwe kagwako tekasobola kuvaako, kabeera okwo paka we kafa. So tubuteekamu kuba bwe tuba tuyingira tubuteekamu okukwata obwo obuwuka obw'enjawulo obujja obwaffectinga ebirime byaffe, in that ekirala butulaga akawuka bwe kagwako butulaga nti mu nnimiro yammwe oba ku kirime ekyo kuliko obuwuka bwe buti. Awo ne kituwa ddagala kiri twetaaga okukozesa okusobola okutta akawuka ako kaleme kukosa kirimera kyaffe. Madam Joyce, ndabamu ennyaanya ekaze oba naawe ogiraba? Ennyaanya eyo nga bwe mbagambye bwe twabadde mbannyonnyola ku ngeri gye tupreparingamu ettaka. Kati eno ennyaanya twayogedde ku kiwotokwa era nga bw'ogiraba yonna ewotose. Naye amazima gali nti ebadde eteekako era kuliko n'ennyaanya eziriko. Kati wano tulabamu ekikolo kimu, naye bwe guba musiri gwo nga gwonna guwotose bwe guti nga waguteekamu ssente kiba kikukosa. Y'ensonga lwaki weetaaga okuyita mu process eri oba ofune ennyaanya eziri resistant kwoyo kiwotokwa. Kati eno gye twasimba wano twakola process y'okusterilizing ettaka, naye kirabika yo we yasimbibwa tewaatuuka bulungi, ne wabaawo akasigalayo kyova olaba nti emalirizanga era ewotose. Okay. Kakati Madam Joyce, njagala otuyiseemu mu nsigo ez'enjawulo z'olina wano mu nursery. Kakati wano ku task farm tukola ensigo ez'enjawulo okusinga tudiringa nnyo mu vegetables, buli vegetable yonna gy'omanyi tuzikola. Kati bwe ntwala omukisa okubalagako ku ezo ze tulina kati mu nursery tulinamu entula tuzikola eza white neza green tuzisimba. Tulina biringanya lwakuba biringanya gwe tulina mweru na wa green gwe tulina mu nursery yaffe. Yes, naye tulina wa white na wa green gwe tulina mu nursery yaffe. Tulina beetroot. Yes. Tulina bok choy. Oyo bok choy
nva z'Abachina naye nga zirina nnyo omugaso naffe tuzeetaaga. So tulina bok choy, tulina Chinese cabbage, era nayo nga bw'owulira erinnya Chinese cabbage naye nga cabbage ddala. Tulina celery, tulinamu lettuce, tulinamu ebinyaanya, tulinamu ebinyaanya bibino, that what they call the tomato tree, oba tamaliro. Tulinamu spinach, uno. Tulina, yes, it's ready for transplanting. Tulina ne broccoli. Ebyo bye tulinawo mu nursery ku buno obudde, naye nga vegetables zonna oyo cabbage. Yes, cabbage mwennyini gwe bayita emboga mu Luganda, naye tumulina. So vegetables zonna buli ky'omanyiko nti nva Ndirwa zonna tuzirina. So oyo Chinese cabbage akyali muto tannaba kutuuka kuba transplanted. Wano wabweru tuli muzimu ku nnimiro zaffe, obulimiro obutinitini bwe tulina wano ku Task Farm, nga byonna tubikola nga twagala okulaga ababa batukyaliddeko nti bino osobola obbikola ne bw'oba nga olina akafooko akafunda. So kati buno obulimiro bwe tugenda okulaba bulimiro bwa njawulo, byonna tebiri wamu naye nga bonna buli wano ku office yaffe eya Task Farm. Bwe tutunuulira ono celery, nayogeddeko mu nasaro omuntu ayinza okugamba celery akula atya, bwekiti bwe kifaanana. Ono celery mulungi nnyo mu juice, ateeka akawoowo mu mmere ne bw'oba omutaddemu, naye mu mmere oteekamu katini, asinga kukola mu juice. Ono gwe bayita celery. Then tulinawo strawberries. Zizino oziraba zitadde nako. Is this one ready? This one is ready. I can pick it. You can pick it and have it for yourself. Well, how they pick it? You pick it from this. Oh, thank you. So these are our strawberries. Osobola oziraba tuzirimidde mu pipe. Zino pipes eza bulijjo, PVC pipes. Naye tuzikubako ebituli. We try to... So someone can even decorate their Yes, compound. You can decorate the compound. Instead of having flowers, n'oteekawo ebyokulya, cause ebimuli fine birabika bulungi naye tetubirya, just bibeerawo bubeezi kulabika bulungi. So you can have something like this. Ne bw'oba tozitaddemu eno pipe, osobola ozisimba direct mu ttaka, and you'll be able to have your berries. Tulina spring onions. Buno bwe butungulu obutateekako buno obwa wansi naye bwotulyako makoola. They are also very nutritious and they are easy to grow. Tebulina special care gye bwetaaga. Gwe nobanga onogako makoola go nosobola okulya. Ate naye nga tetunnagenda wala olaba wali ku pipe. That is lettuce. It's well decorated. Oyo lettuce waffe tulinawo ebika bibiri, tulina owa purple n'owa green. Mostly tumukozesa mu salads. Bamulya nnyo mu salads, bamukozesa mu salads. Ate nga kye kintu ekikula amangu, within 4 weeks you are harvesting and you are consuming. And then this is a different cucumber. This is cucumber. Naye si ono waffe owa bulijjo. Ono tumuyita English cucumber. Abeera wa green, then awanvuwa ate agejja. Akula mangu. Era bw'omusimba kyekintu ekiyinza bw'oba oyagala kya business, kyekintu ekiyinza okukuleetera ssente zo amangu, kuba kikulira within 45 days n'obanga onoga otandika okunoga, and kikuwa bingi. Like one cucumber you can harvest like 6 pieces. Kino kati kiri wano, I think it's now 2.5 months. Tunoga buli week, twakanogako emirundi nga 6 nga tusalako buli week. We harvest every week. Naye tunogawo wano akataasa kalamba ku bino ebikolo biri 3 naye tunogawo. Cucumber is very expensive also. It's not like these ordinary ones. But it can grow. Osobola ne bw'osimbawo ekikolo kimwe wakaawo kikumala for your home consumption. Ono beetroot, bwe njogera ku beetroot abasinga bakimanyi nti kibala kya musaayi. So and you can easily grow it in your compound. So kati tulinawo ne beetroot naye tumulinawo baŋŋamba n'amakoola
nakimanyako nti n'amakola ga beetroot bagalyanga enva endiirwa oganogako n'ogasalasala n'ofumba nga bw'ofumba ebbuga. Yes. Nga tonnatuuka kuli ekibala ekya wansi n'amakoola osobola okugalya. Yes. Kati wano tulina bok choy bwe nayogeddeko nti nva z'Abachina naye nga kati naffe tukirya kuba kirina omugaso mungi nnyo. So ono ye bok choy. Bw'oba otunuulidde tulina ebintu ebyenjawulo naye nga byonna bya mugaso eri omubiri gwaffe. So tobeera eyo n'obeera awo nga tolina nva ndiirwa tolina ki ate ng'olinawo osobola ozirimira. Kakati bw'oba ozze okukima endokwa already ennyaanya emeze nga gwe waguze ensigo zo ng'ensigo nze yaziguze ng'ozze kukima ndokwa nga nze yagula ensigo ozze wange kukima ndokwa range yabyo nga tuvudde ku nnyaanya all byonna bye nabalaze biri mu range ya nusu 3 ku nusu 100 tebisukkawo. Anti kati sweet pepper ye wa alimu enjawulo era ebiseera ebisinga mukola on order. Omuntu agula ensigo ne musimbira oba omuntu okumpa order nti nsimbira ensigo bweziti kubanga zo za bbeeyi sisobola gisimba n'ekiterekawo mu nursery naye nga bw'oba ompadde order okusimbira nga ensigo nzagiguze sweet pepper mutunda 2,000. Yes. Kakati ebirala byonna bw'obanga gwe weegulidde ensigo zo n'oleeta nkusimbire nkukyajinga ennusu 100 buli kasigo koba oleese. Kati bw'oba ondeetedde ensigo 1,000 bwe nzikusimbira that is 100 times 100 gy'emitwalo 10 gy'oba olina okunsasula gw'otwala endokwazo 1,000 ogenda ozisimbe mu nnimiro yo. Obulimi bulimu ssente. Simanyi lwaki abantu tebakikola naye obulimi bulimu ssente. Abali eyo mwenna nga bambi muli mu bizinesi ey'ebyokulima temweyibaala mujje mutukyalireko ku Rest TV. Tugenda kubakyalirako, tugenda kutumbula bizinesi zammwe kubanga tulabye results. Tweyanza nnyo abo bonna ababeerayo nga mutulaba. Ate okusingira ddala ng'oteeka ebintu bino mu nkola. Rest TV tulina programs ez'enjawulo. Programu eyo ebeerayo buli lwa 6 ssaawa 5 paka 6 era nga wenvaako bwenti tugenda mu ndiba tugenda mu kapiira tugenda mu gym tugenda mu soka buli kimu. Rest TV is self-contained. Buli kimu ky'oyagala tubeera nakyo ate temwerabira okuliisa emyoyo gyammwe lunch hour. Never give up. Morning dew. Togamba nti eno lockdown yajja lwa bubi. Naawe wennyini mu bubi waliwo obulungi. So focus, be focused, do something out of this lockdown. Enjoy. Don't think that you'll enjoy after lockdown. No. Make that environment enjoyable with Rest TV. Tubeerawo mu ddiiro lyo ne tukusanyusa. Tubeerawo mu ddiiro lyo ne tugamba nti genda emmanju osimbeyo ennyaanya, osimbeyo broccoli, osimbeyo cabbage so that oleme kufa njala. Tolinda ssente za nabbanja. Genda nawe weekolemu omulimu kubanga wakula. And growing means wisdom. If you're not planning anything, then you're dying off. Muno mu nsi buli w'obeeramu nga toyongerwa nga toyina ky'oyongerako ojja kufa mangu. Ojja kuva mu nsi nga weevumye ate obwana obuto n'ekirala. Obwana obuto bujja kujja n'amagezi bukole ebintu ebiyamba otandika obbuwulira ensaara otandika obbufiitana. Ffe nga Rest TV twavaayo tubeere nga tubayigiriza. Margaret Baluka is my name. Era omwami abadde emabega wa kamera ye Ken. My editor is Edith Nabachwa. Mutumiddeko. Yazaalibwa ne bamuyira amazzi. That is very beautiful. I enjoy when she's suffering with the water, especially for the day she was born. Nabachwa nkutumiddeko kola omulimu gwa ttendo. Tetugenda ssukawo wano. Wabula kambagaliza olunaku olulungi. Temwerabira programu eddako y'ebyemizannyo. Era twagala okubaagaliza olunaku olulungi ffe nga Farming the Future only on Rest TV. Bye bye.